ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಲಹರಿವೇಲು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಬೀಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ದೇವಿನೇನಿಯವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿನಾದ ಚರಣ್ ದೇವಿನೇನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಳಗಿದ್ದೀನಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೆನೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸದಾಶಿವನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ವರ್ತೂರು ಅಂದರೆ 5 ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ 100 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೆನೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1500 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2500 ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ಸ್ರೇಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, MRI ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇದು ಈ ಕಂಪನಿನ ಮೋಟೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ 5 ಇದೆ, ಇನ್ನು 15ಅನ್ನು 2025 ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 20-25 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸುರೇಶ್ ದೇವಿನೇನಿ ಅವರಿಗೆ. Good afternoon, everyone. Thank you for sparing your busy time. Basically, this Tenet Diagnostics started in 2018, just before the COVID, with an idea of integrated core specialty national reference center. So basically, our focus is molecular and microbiology sciences, which is today's requirement to identify the infectious diseases as well as the autoimmune diseases, etc. As we all know, today RT-PCR was very famous because of the COVID, which we started in 2018 itself. In fact, we became an instrumental in training a lot of people during COVID time. So our specialty is molecular microbiology, which has important role in identifying infectious diseases and autoimmune. Our core focus, whether imaging and pathology, consists to finding rare diseases with the newer sequences, whether it is imaging or pathology. Some hospitals still refer some patients, even though they have MRI and CT, to Tenet, to particularly identify certain diseases and 3 newer sequences available with us. So we got that kind of a reputation. We always work, patient is always first. That is the philosophy we work. So our strength is our team. Basically, we have 3 strong verticals. One is that imaging sciences, pathological sciences. Apart from this, we do lots
large corporate screening where we go to the pharma companies, IT companies, banks and do their on-site screening, including for embassies for their visas and all that, pre-employment. And every 6 months we certify their employee strengths, all the FDI companies. That's very core knowledge we develop, and give very clear data about their employees, their welfare, their wellness, everything we through artificial intelligence we produce to the management. That's also one core important division. We are very strong network there. Since cancer and other things are slowly going up, we have intended to start large Institute of Therapeutics division, which primarily focuses nuclear medicine. Nuclear medicine is there standalone in the cancer hospital. There are no many facilities available in the country in the neutral standalone neutral area without going into the hospital. This is primarily to screen the pre-cancer diseases, certain neurological diseases, certain gastroenterology diseases, which helps to diagnose early through nuclear medicine. So that we are discussing with various large world-class manufacturers to get the equipment. Most probably during this year we will start one unit in Hyderabad and second unit in Bengaluru. So thank you all. Thank you. Hi, good afternoon everyone. Thank you so much for coming. My name is Charan Devineni. I'm the Executive Director of Tenet Diagnostics. So in 2018 we started Tenet 5 years back with a vision to start a large reference lab where all the samples were going to Mumbai, Delhi and everything. So from there on, our lab right now caters to almost close to 3,000 plus blood tests across multiple divisions, where it can be molecular, gene sequencing, or even the mainstream to the regular microbiology to everything. When it comes to the radiology side of it, we are one of the largest group in India right now with the state-of-the-art equipment like a 3 Tesla MRI, 160 slice CT. We're getting into the PET CT space, gamma camera space, and we're getting into more of iodine therapy and the therapeutic side of it also, which we call it the Diagnostics. We started in Hyderabad, was our first center, and right now we're almost present in 8 states with 16 cities, and we wish to grow more. In Karnataka, we're coming up with a 100 crores expansion with close to about 15 centers coming up, which would be radiology and pathology services, and all the districts where Karnataka needs a lot of boost in terms of healthcare facilities, we are going to come up with that in the tier 2, tier 3 cities also. Our reference lab, which is there across, which does about 3,000 test menu, will be one of the largest in Karnataka, where we have not seen that before. But when it comes to our imaging side of it, there's a large group of audience who are really still scared to get into the machines because of their fear of claustrophobia and all. We're proud to say we are the fastest machine right now in Karnataka, where 50% of the scan time we are faster than anyone in the industry right now, and that is due to a lot of research with Ohio State University, United Imaging, Siemens. We've done multiple AI protocols with them, and a lot of research elements has gone into creating this, and this only helps the patient to benefit with faster results, faster scan time, and all high quality results. So to summarize, we're an integrated diagnostics where under one roof you can get any test, and no test right now will be rejected where people need to go to multiple institutions to get tests done. Whereas with Tenet Diagnostics, everything can be done here, and we wish to have all your blessings, and we wish that we'll have a great journey in Karnataka. Thank you. Thank you everyone. I am Dr. Anand. I am a radiologist. So what I want to tell is that the most important thing for patient treatment is correct diagnosis.
ಸೊ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಆರ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟೆನೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್, ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ because we are getting the state of the art equipment and we are providing for the entire state as well as to the entire country, and we want all your blessings so that we can have a great journey. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬರೀ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. Number one. How competitive are you compared to leading players? Number two. Number three. What is the total, manpower currently for the works of Tenet? And when you set up new centers, how many employees will you have cumulatively? Sir, definitely. Already started with Manorana 45 years back. So what service we have given for the industry and how we came up, everything, sir. In the same way, Tenet also started about in one center in Hyderabad, doing very hard working and excellent service. And because of that only, they are able to succeed in Hyderabad and Telangana. And here also they started only one center in Jayanagar. Now we went up to 5 in Bangalore, and they're doing in Mysore and Bangalore, and this thing is they want to do it about 20 to 25 in Bangalore itself. So throughout India they want to take a lead. The services will be excellent, sir. That first question I answered. The second one and third one, definitely my son-in-law is able to answer, sir. So on rolls as of now we have about 1,000 employees, and within the course of a year or year and a half we will take it to about 2,500. And coming to the pricing and affordability, we are competitive in the market. We believe that infrastructure creating for all centers is a necessity, and it is basic stuff, and for that we don't charge anything additional, and we will be competitive with everyone in the market for sure, but the service level and the quality will be way better than anyone else. So this is a bootstrapped company by our family only. As of now, we don't have any additional or external investors as of now. And we wish the same thing for Karnataka expansion also is going to be coming from the internal accruals. Sir, as you told, Dr. Satish, I believe this, that scientifically designed, how you can give me some keynote about that scientifically design, how you are designing? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸೀಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೈನಿಂದ ಹಿಡಿದು 9 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ
ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ BMD ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. All our packages are designed based on age groups also. Like senior citizens, we have a separate package for them. Then youngsters below 25, we have a lot of profiles also. Like just as a small example, the biggest challenge right now for all youngsters is hair loss. So we have a separate panel for them where you can monitor all your vitals, what is the reason behind hair loss and everything. So like that, within our 3000 tests, there are multiple packages which we have developed throughout. So this can be helpful for all age groups. ಸರ್, ಈ ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? Yeah, so all our equipment are international standards, sir. We are getting it from Germany, China, America, a lot of European countries also. But our dream in the next 5 to 6 years, like our Prime Minister has said, make in India, that we would definitely love to have a lot of homegrown companies come into play, and how we would like to assist them also in terms of development of diagnostics kits within India, and even machineries also. We would love to collaborate with leading companies to make sure that everything is a make in India product. Any plans to raise funds? Not in the near immediate, sir, but maybe after a year and a half, once we expand. Now, right, we're in 8 states, right? So once we reach about a few more, and we see, we would definitely like to raise funds when there is a strategic collaboration with someone where we can grow faster and this thing. But as of now, we would like to keep it bootstrapped up how it is right now. One more point to add, where majorly post-COVID we have seen a lot of health awareness which is coming to a lot of youngsters, elderly people and everything. So we would like everyone in Karnataka to take a pledge, definitely for themselves, for their parents, to not just do the regular gifting which is going on, but we would love them to gift a health package to each and every one of their loved ones. So we would not just target only illness, but the future is wellness. So we would definitely want you to also, our all media friends, to push this angle where we can do multiple individual stories about each, like a diabetic day, or it can be a heart day, or any diseases. We are more than welcome for you to come visit our centers, do any type of knowledge sharing with us together, so that it helps the public in terms of creating the awareness of wellness packages, where that is the future. Because India being a young country, young generation which is going on, the health of India is more important than anything else right now, and only preventive medicine which is going to come into, and personalized medicine which is the future of it. Only your regular health packages can determine your health. Going into gym is good, eating healthy food is good, but having a health checkup every year is the most important thing which everyone is supposed to be following. And we hope to bring a change in that with high quality services, high quality packages, customer centric, tailored, age group, different profiles in this thing, and with state of the art equipment and best service. So coming to the NABL, we are an NABL accredited laboratory, and with radiology, we would proudly tell you that we are the first in the country to be a NABL imaging. So there is NABL which is for laboratory sciences, but there is a new accreditation board for NABL I, which is for imaging. And we are the first center in the country to get that accreditation. Our accreditation number is 001. So you can understand how prestigious that is for us. And to get this accreditation, it's not easy. There are stringent ways of processes and policies you need to follow in terms of scan time, the paperwork and everything. So you can just imagine how high quality protocols we are all following to do these scans for all our patients. Any more questions, sir? Yeah, can you share details about the large corporates you have signed up in Karnataka?
We have tied up with Toyota, Volvo, Origin, Dr. Reddy's Lab. So these are some of the corporates, and LIC of India, SBI, State Bank of India, CGHS. So these are some of the corporates with whom we have tied up. Actually, all pharma is with us. Majority of the pharma. Yeah. Majority of the pharma industry, auto industry, and IT companies also, like Deloitte, it can be Aurobindo Pharma, Dr. Reddy's, Divi Pharma. Multiple companies like this are already in tie-up with us, and a lot of cement factories also, which we do also, are there, where we do their on-site employment screening and pre-employment. They come to all our centers and do their screening. There are a lot of more companies which we are adding in multiple divisions, like auto industry and everything. And within Karnataka also, a lot of outgoes like Coca-Cola, we have done something for them. So there will be multiple companies and into multiple different sectors who is going to go tie up. And since now we have the spread, which is 5 centers and going to 15 centers, it's just going to add more MNCs coming into our portfolio. So we did a BCCI for that. We did a lot of screening for the cricket players also recently. For before pre-games, they have to follow a certain procedure. So like that, we have done multiple things. And we have a small research angle also to it. We did a malaria study in Africa to how to eradicate that, and like that we are working with multiple pharma companies also. We did a vaccine study also for during COVID time with the leading providers who are developing the vaccines also, to get a lot of clinical data coming out of it. So clinical research angle is something also which we definitely want to bolster tomorrow and bring into the try to reduce as many as possible. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Are we getting our health check done at least once in a year, once in 2 years? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಕರೋನವಿ ಎಂಜಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ 4 years, 5 years, ಆರ್ ದೇ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್? ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಟೆನೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Jayanagar, Indiranagar, Sadashivanagar, Marathalli, even Vijayanagar, we are coming. Maybe in Fraser Town, Mysore, Bangalore, everywhere. We are available. As and when there is a need, as our chairman said, we will expand. We are going to be creating a lot of job opportunity from 1,500 to 2,500 is what we are aiming presently. We need all your support in this journey. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಹರಿ ವೇಲು. ಏನಪ್ಪ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ದೇವಿನೇನಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚರಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೆನೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ, ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಆಗಿದೆ. ಜಯನಗರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 15 ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1,500 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇವಾಗ 2500 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ 100 crores ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ, ನಾನು ಚೀಫ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆನೆಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ MRI, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಪೆಥಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕಪ್ ಅರ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೇನೇ ಯಾರನ್ನೇ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು Bangalore and across Karnataka, and then we are going to go to multiple states. Bangalore, we are there in Jayanagar, Sadashivnagar, Indiranagar, Marathalli, Whitefield. ಸರ್ ಬಡವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು ಬಡವರಿಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಖಂಡಿತ. And how about insurance coverage? See, that is one thing. In India, the diagnostics or the OPD, insurance is not covered. But a lot of things are changing now. It might happen, and the moment it is done, we are okay on that.